Niaje watu wangu, hope mko poa. Welcome to another episode of Cooking with Sarah's Kitchen. Na leo nawaandalia pilau guys. Kwa hivyo msibanduke, niko na ingredients zenye nitakuwa nikitumia, like niko na viazi, nyama, kitunguu, garlic and ginger, paprika, pilau masala na mixed spices. Pia niko na soy sauce na chumvi guys, na nilisahau kuwaonyesha mchele. So mchele nitakuwa nikiweka 2 cups of rice. Now we start by, of course, kupika kitunguu yetu until it is golden brown. Na kama unapenda pilau na pia hujui kupika pilau, this is for you guys. Karibia tupike na wewe. So niko na my ginger and garlic nimeiweka hapo. Nafaa kuweka before kitunguu ive, because nikiweka after imeiva itaungua na sitaki iungue. So nitazipikanisha pamoja until it is golden brown. Ndio niendelee na the other spices guys. You can see nimeziongeza hapo, and then nitazikoroga like 5 minutes or 3 minutes to 5 minutes. Hatukai sana watu wangu. So after nimezikoroga hapo, ndio nita go in with my meat. And before we go in with my meat, why don't you go subscribe, watch and share my video guys. Now let me know what you think in the comment section. Now if you are trying to cook this recipe, enda uangalie hii video before upike, and then you thank me later. Anyway guys, tumeweka nyama yetu, ndio hiyo inakorogwa. Then we'll give it like 5 to 10 minutes. Ndo at least ipate the flavor of the spices. So after that guys, tutaongeza chumvi yetu. Chumvi unaweka kulingana na chakula yenye unapika. In my case, hiyo si mingi, nimeweka a tablespoon of chumvi. And utaikoroga pia ndio ichanganyane na everything. After that guys, I'll go in with my potatoes. Of course lazima tupike hii pilau ya viazi, cause huwa ina slap the different. That's why nilipika hii. So go try hii ya viazi and let me know in the comment section. But mi napenda hii napenda sana. So kuna mtu anaweza prefer tomato paste ama blended tomatoes, but in my case mi upenda soy sauce. So tutakuwa tunaweka soy sauce kwa our pilau. And also unaweza try hiyo yenye ya blended tomatoes, why not? After that tutaipia 5 minutes ndio at least ziweze kupata the flavor of the soy sauce guys. So then we are going to add some water. Let me ask you guys, ni ukweli ati ukiweka example 1 cup of rice unafaa uweke 2 cups of water? Cause mi sijaielewa hiyo concept, ama ni juu nimezoea kupima na macho. By the way, mi upima tu na macho, and my pilau haijaishikana ama rice yangu haijaishikana. But there are those people who says 1 cup of rice, 2 cups of water hivyo. Kama ni 2 cups of water, 2 cups of rice, 4 cups of water. But sijaielewa hiyo concept. Anyway, nilipima na macho in my case. Na hapo ndo tunaweka rice yetu. Tunangoja tunangoja around 20 minutes ndio zikuwe zimeiva. And by this time guys, pilau yetu haikukaa na iliiva vizuri despite kupima na macho. Haikushikana, haikufanya anything, ilikuwa tu poa. And let me know what you think in the comment section guys, cause yangu ilikuwa tamu. Go try the recipe and let me know what you think also in the comment section. So if you're planning to cook this recipe, hope you're going to enjoy this video as you cook, and we see you in the next one. Na nawapenda sana guys. Na support your girl. Angalia venye amejikakamua. Honestly, amwezi hurumia girl child, ama sikuizi ni kuhurumia boy child peke yake. Anyways, go subscribe, watch and share my videos guys. And honestly, I don't take it for granted for your support. And we see you in the next one. I love you guys.